Good morning, all my dear students of FYBSc class. In previous lecture, we have seen about work done and work done by constant force. Now, in this lecture, we are going to see the work done by varying force. And question on this article, that is work done by a varying force or spring force, may be like this: define work done, which we already studied. Okay. Now the next part of the question is calculate the work done by a varying force. Students, there are many situations in which body may be moving under the effect of varying force. What I say? There are many situations in which body may be varying or body may be moving from one place to another place under the effect of varying force. Now, to calculate the work done by varying force, consider the situation of the body as shown in this figure. Suppose this is figure A and this is figure B. In figure A, the body is in its natural length. There is no extension, there is no elongation of the spring, or there is no contraction of the spring. The body is at rest condition. That means its position is x is equal to 0. Displacement of the body is 0 and the initial position of the body is A. When we apply the force, spring force, that is when we pull the block in this x direction, the block takes small displacement. Suppose the block is moving from point A to A prime. A to A prime. There is a small displacement dx. First of all, we want to calculate the work done for this small or infinitesimal displacement, and then we have to obtain the work done for finite displacement that is from A to B, and that will be displacement is nothing but x. And first of all, we have to find out, or we have to calculate the work done for small or infinitesimal displacement dx, and then we are going to find out the work done for finite displacement, that is from A to B, that is from this point to this point. Okay. Now here there are two figures. In first figure, the body is at rest condition, and in second figure B, the body is stretched. And when the body is released, then it again going to move back and it get contracts. So contraction and elongation takes place in figure B, whereas the body remains stationary or in its initial position in figure A. Okay. Now consider the figure, or understanding, we have to understand the figure. Here this is the block, wooden block. Suppose this is a wooden block and this is the spring. This spring having a spring constant K. The spring is having spring constant K. Spring constant K means what? When we apply the force, suppose F is the force we apply on the spring, then this force is directly proportional to elongation of the spring, or suppose x is the elongation is the spring, or x is the extension or elongation. जेवढा फोर्स जास्त असेल तेवढा स्प्रिंगचा एक्सटेन्शन होईल, जेवढा फोर्स कमी तेवढा एक्सटेन्शन कमी असेल. मग या इक्वेशन आपल्याला काय म्हणता येईल? F is equal to kx, where k is constant of proportionality, and from this k is equal to F upon x, and this is nothing but spring constant. Are you got it? Spring constant म्हणजे काय की त्या स्प्रिंगवर आपण फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या स्प्रिंगचं काय होणार आहे? इलॉंगेशन किंवा एक्सटेन्शन होणार आहे. आणि मग जेवढा फोर्स जास्त असेल तेवढं इलॉंगेशन जास्त, जेवढा फोर्स कमी तेवढं इलॉंगेशन कमी. आणि म्हणून आपण म्हणतो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलॉंगेशन, अँड फ्रॉम this we can obtain
F is equal to Kx, where K is constant of proportionality, and from this K is equal to F upon X, and this is nothing but spring constant. And here the block, one end of the spring is fixed to rigid support such as wall, whereas the other end is tied to a block placed on a smooth horizontal surface. Why is this, surface should be smooth? There should be no friction. Okay. When there is a friction, there is a loss of energy. Now, consider the working. Initially, let x is equal to 0. That means this position. The block is at this position. When spring is, and here the spring is in natural length, that means there is no extension or no contraction. If K is the spring constant, again force on the block is K times the elongation of the force. Means what? Force is directly proportional to the elongation of the spring. Okay. Now let us calculate the work done by the block on the spring force. Here we are going to calculate the work done on the block. Here block or work done on by the spring, whose spring constant is K. Now when we apply the force, what happens? The block moves from position A to A prime. That is, suppose, or here we can say that firstly, when we apply the force, spring force, then the block moves from position x is equal to 0 to x is equal to 1. But this is finite displacement. Okay. Now here we want to calculate the work done for infinitesimal displacement. So suppose that the block moves from A to A prime. That is, A to A prime means from this position to this position. Okay. Such that x to what? A prime is equal to what? Again I am going to write A prime is equal to dx bar. काय म्हटलं इथं मी, आपण ह्या ब्लॉकवर फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे स्प्रिंग आपण काय केली, स्ट्रेच केली, तर ब्लॉक काय होणार आहे, फायनाईट तर इथून तर इथपर्यंत जाणार आहे, पण आपण सर्वातला काय करणार, इनफायनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बघणार आहोत. म्हणजे ब्लॉकची मुवमेंट असणार आहे ए पासून तर ए प्राईम पर्यंत. म्हणून ए टू ए प्राईम इज नथिंग बट dx bar. This is infinitesimally small displacement. Infinitesimally small displacement म्हणजे काय, एकदम छोटी डिस्प्लेसमेंट. मग अशा अनेक इनफायनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट जेव्हा आपण इंटिग्रेट करू तेव्हा आपल्याला फायनाइट डिस्प्लेसमेंट पाहायला मिळेल. ओके. द फोर्स, नाउ हियर द फोर्स varies between point A and A prime. Okay. As we taking small displacement dx, the force may be taken a constant. आता बघा, हे इनफायनाइटेसिमल असेल तर त्यावेळेस फोर्स हा व्हेरिंग असेल, पण आपण असं म्हणू की त्याच्यापैकी छोटा, म्हणजे जसं आपण बघितलं एक समजा हा कर्व पार्ट असेल आणि त्याचा जर छोटा पार्ट घेतला तर तो कसा असेल, इट शुड बी लुक्स लाईक ए हॉरिझॉन्टल. तसंच इथं हा फोर्स व्हेरिंग असेल, ए पासून तर बी पर्यंत फोर्स इज व्हेरिंग, पण ज्यावेळेस आपण एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट घेतो आपण तिथं आपण स्मॉल फोर्स आपल्याला पाहायला मिळेल आणि तो फोर्स जवळजवळ काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणून मी म्हटलं की द फोर्स व्हेरीज बिटवीन पॉईंट पोझिशन ए टू ए प्राईम. ॲज वी टेकिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देन द फोर्स मे बी टेकन ॲज ए कॉन्स्टंट. फोर्स मे बी टेकन ॲज ए कॉन्स्टंट ओव्हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx bar. Okay. Let the force, suppose force is F bar, vector quantity, where let force be F bar. The work done by the force F bar in moving the block from A to A prime is nothing but, so here, see here, dw is equal to F force into displacement dx. Both are the vector quantity and we are going to take a scalar product of these two. Suppose this is equation 1. As the force and displacement are oppositely directed, बघा आपण काय करतो, ब्लॉक फोर्स या बाजूला अप्लाय करतो आणि डिस्प्लेसमेंट इथं घडते आपल्याला. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्सच्या डिरेक्शन कशा आहे, अपोजिटला आहे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये अँगल किती असणार आहे,
theta is equal to 180 degree. See once again. आपण फोर्सची डिरेक्शन कशी आहे, आता ज्यावेळेस आपण हा बॉल इथं पुल करून ठेवलेला आहे, इथून काय केलं असा पुल करून स्ट्रेच करून ठेवला, इथं येऊन थांबवलं थोडं, तर त्यावेळेस काय होणार आहे, स्प्रिंग फोर्स काय करणार, या ब्लॉकला इकडं ओढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजे फोर्स कसा आता या पोझिशनला, ही डिरेक्शन आहे, आणि डिस्प्लेसमेंट कशी झालेली, या डिरेक्शनला आली, डिस्प्लेसमेंट या डिरेक्शनला. म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट कशी आहे, त्यांची डिरेक्शन अपोजिट आहे. म्हणजे सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इज द डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड दिस इज द डिरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. त्यांच्यामध्ये अँगल किती असणार आहे, 180 डिग्री. ओके. आणि म्हणून जर 180 असेल तर आपण लिहितो इथं FDX cos theta. आता हे असं काय लिहिलं आपण, बिकॉज हिअर दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, अँड व्हेन वी टेक द स्केलर और dot product of two vector quantity, it is like this f dx, where f and dx is the magnitude of force and displacement and theta is the angle between them. पण जर आता थीटा हा डिरेक्शन एकमेकाच्या अपोजिट आहे, म्हणून थीटा किती असणार आहे, 180. 180 म्हणजेच -1 f dx -1 म्हणजेच काय असणार आहे, -f dx. ओके. दिस इज फोर्स. ओके. मग आता आपण बघणार, सपोज दिस इज इक्वेशन एफ डी एक्स. सी हिअर, बट हिअर अगेन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, therefore f is equal to kx and k is equal to fx. Now we can substitute the value of fx into here, therefore we can write minus kx dx. This is the work done for small displacement dx. Are you got it? dw is equal to minus kx dx is the work done for infinitesimal displacement a prime is nothing but dx. Okay. Now this is when the block is moving from this point or this position A to final position B. At that time displacement is nothing but x bar. And now for this displacement we are going to calculate the work done. How we can calculate the work done? We are going to integrate all such work done for infinitesimal displacement like a prime is equal to dx. Therefore the position when the block moves from point A to A prime, that is nothing, x is equal to 0 to x is equal to x1. This is the displacement initial to final. Okay. And therefore the total work done in moving the block from position A to B is nothing but integral of dw is nothing but w is equal to integral 0 to x1, okay, minus kx dx. Okay. See here, solve this integral, or from this integral firstly we can write minus integral 0 to x1 k minus k x dx. Okay. Solve this, minus k into x square by 2. Integration of x dx is nothing but x square minus x square by 2, and 0 to x1 are the limits. 0 is lower limit and x1 is upper limit. Therefore minus 1/2 k x1 square. Okay. This is the work done. Suppose this is equation 3. This is the work done for finite displacement. And firstly, similarly, if the block moves again from this point to this point, that is B to A, if the block moves from, or असं म्हणू आपण का, इथून पुढे आणखीन आता फिगरमध्ये दाखवलेलं नाही आपण, पण असं म्हटलं का आपण x इज इक्वल टू x1 टू पुढं तो ब्लॉक जाईल, x इज इक्वल टू x2, ते फिगरमध्ये दाखवले आपण. म्हणून इथं म्हणतो आपण, जर पुन्हा पुढेच तशी प्रोसेस आपण रिपीट केली, सिमिलरली इफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम पोझिशन x इज इक्वल टू x1 टू
x is equal to x2. रिमेंबर वन्स अगेन धिस इज नॉट शोन इन फिगर. पुढं इथून तर इथपर्यंत दाखवलं, पण हाच ब्लॉक जर पुढं नेक्स्ट पोर्शनला गेला दॅट इज एक्स इक्वल टू x2. फिगरमध्ये दाखवलेलं नाही, नाही तर तुम्ही परत म्हणाल की अरे सरांनी इथे सांगितलं आणि तिथं फिगरमध्ये नाही. दिस पार्ट इज नॉट शोन इन फिगर. सिमिलरली इफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2, then work done will be w x1 to x2 is equal to minus integral. Now limit are going to change, x1 to x2, 1/2 k x dx. Sorry, not 1/2 kx dx. Again solve this integral. We have minus 1/2 k x 2 square minus 1/2 k x1 square. Okay, this is the work done when block is moving from x1 to x2. Suppose this is equation 4. Now when again the block is moving from x2, it is not shown in figure, x2 to x1, that is the block is bring back. Now if the block is brought back to position x1 from x2, the work done by the spring force is, what will be the work done by the spring force is nothing but w x2 to x1, x2 to x1. Or here before that, here this equation may be written like this, 1/2 k x1 square minus 1/2 k x2 square. आणि याला इक्वेशन 4 होणार. आपण इथं काय केलं, फक्त ही मायनस साईन जर घेतलं तर मायनस प्लस मायनस आणि मायनस मायनस प्लस म्हणून ही टर्म आपण सुरुवातीला घेतली आणि ही टर्म नंतर घेतली, म्हणून इक्वेशन आलं 4 आलं. ओके, आणि नाव आता जेव्हा स्प्रिंग इज ब्रिंग बॅक और इफ द ब्लॉक इज ब्रॉट बॅक फ्रॉम पोजिशन x2, x is equal to x2 to x is equal to x1. म्हणजे आता सुरुवातीला इथं काय झालं होतं, ब्लॉक इज मुव्हिंग फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2, न्यू पोजिशन. आता आपण काय करतो, ब्लॉकला पुन्हा पाठीमागे आणला, दॅट्स मीन्स x is equal to x2 to x is equal to x1. मग तेव्हाच वर्क डन होणार आहे w x2 to x1, आणि ते असणार आहे मायनस 1/2 k x1 square minus 1/2 k x2 square. Sorry, plus. Okay, or this 1/2 k x2 square minus 1/2 k x1 square. Suppose this is equation 5. This is the work done when the block is brought back from x2 to x1. Okay, now when we add this one and this one, we get w x1 to x2 plus w x2 to x1 is equal to, बघा दोन वर्क डन, इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5. इक्वेशन 4 काय रिप्रेझेंट करतं, वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, आणि इक्वेशन 5 काय रिप्रेझेंट करतं, वर्क इज डन फ्रॉम x2 टू x1. म्हणजे ज्यावेळेस हा ब्लॉक पुढे जाऊन पाठीमागे येतो तर एक राऊंड ट्रिप जर्नीची कंप्लीट झाली असते, अशा वेळेस वर्क डन का असणार आहे, आणि ते एक 0 असतं. मी तुम्हाला सांगितलं वर्क डन ड्युरिंग द राऊंड ट्रिप जर्नी इज 0. बघूया आपण ते 0 येतं का. मग ही येईल इक्वेशन 1/2 k x1 स्क्वेअर minus 1/2 k x2 square minus आता प्लस, मग येईल हे इथं येईल 1/2 k x2 square, ही टर्म, दिस टर्म minus 1/2 k x1 square. बघा minus 1/2 k x1 square आणि plus 1/2 k x1 square getting cancelled with each other, and 1/2 k x2 square
minus and plus 1/2 k x2 square getting cancelled with each other and we get 0. That means w x1 to x2 plus w x2 to x1 is nothing but 0. Thus, we can say that the total work done by a spring force during the displacement of block from x1 to x2 and brought back from x2 to x1 is 0. This means that the net work done by the spring force in a round trip journey is 0. ज्यावेळेस हा ब्लॉक इथून किंवा असा असेल ही दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज द राऊंड ट्रिप. ज्यावेळेस इथून ए पासून बी येईल, इथून इथं W1 आणि इथं असणारे W2 दोन्ही काय होणार आहे, दोन्हीची बेरीज केली तर ती 0 येते. म्हणजे राऊंड ट्रिप जर्नी होत असताना वर्क डन हे 0 येतं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हेरियस केसेस related to displacement related to position of the block. Various cases we are going to study various cases regarding to the different positions of the block. Case first, case मध्ये आपण म्हणू initially here in case first, initially if the spring is in natural length, that means what, x1 is equal to 0 and finally the spring is in stretched position, final position, that means suppose this, that is stretched position, that is x is equal to, okay, so किंवा असं म्हणू आपण आता इथं x2 is equal to minus x. बघा, initially firstly the spring is in natural and when we stretch the spring, what happen, the displacement is minus x. Why minus? Because this is against the force, sorry, not minus, plus, sorry, this is the displacement. परत एक सांगतो, केस पहिल्यामध्ये काय होतं, स्प्रिंग इथून तर आपण काय केली, इथपर्यंत पुल केली या पोझिशनला. म्हणजे काय केलं आपण इथं म्हणतो, आपण पुल करण्याच्या अगोदर स्प्रिंगची लेंथ काय होती, नॅचरल लेंथ होती. पोझिशन काय होती, x1 इज इक्वल टू 0. ज्यावेळेस आपण पुल करून ठेवली या पोझिशनला आलो तर त्यावेळेस पोझिशन काय झाली, x2, एक्सची पोझिशन काय झाली x2. मग आता इथं डिस्प्लेसमेंट किती आहे, x इतकी झाली. ओके, आणि मग आता इथं वर्क डन by the spring force is W is equal to what, minus integral 0 to x. This is the natural length and this is the length or position of the block after stretching and therefore kx dx, and which is nothing but minus 1/2 kx square. This is the work done in first case. पुन्हा एकदा सांगतो, इथं आपण व्हेरियस केसेस बघणार आहोत. पहिलीच केस असणार आहे की त्या स्प्रिंगची इनिशियल कंडिशन ही x1 इज इक्वल टू 0 असेल, रेस्टला असेल, आणि स्ट्रेच केल्यानंतर तिची पोझिशन असेल x2 इज इक्वल टू x, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झाली असणार x. ओके, त्यासोबत डन असणार आहे. केस सेकंड, इन केस सेकंड सपोज द स्प्रिंग इज इन नॅचरल, अगेन x1 इज इक्वल टू 0. आता काय केलं आपण, त्या स्प्रिंगला कॉम्प्रेस केलं, इकडून असं प्रेस केलं, म्हणून कॉम्प्रेस पोझिशन येणार इथं x2 इज इक्वल टू मायनस x. बघा इथं प्लस x म्हटलं होतं आपण, एक्सटेन्शन झालं होतं इन द x डिरेक्शन. आता हे मायनस x काय आलं, अपोजिट टू x डिरेक्शन अलॉंग द x ॲक्सिस, म्हणून मग आता इथं हे, मग त्यावेळेस वर्क डन W इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट minus 0 x kx dx is equal to minus 0 x म्हणण्यापेक्षा असं म्हणून आपण इथं minus 1/2 k x. आता इथं minus x टाकले, minus x आणि 0 to x. ओके, किंवा आपण असं म्हणू तर लिमिट इथं टाकता असताना असंही म्हणता येईल आपल्याला, इथं मायनस इथं टाका आणि इथं मायनस 6 येईल. मग आता हे काय होणार, इथं
मायनस मायनस परत 1/2 kx square. ओके, दिस इज द आन्सर. केस थर्ड घ्यायची आता. केस थर्ड मध्ये काय करायचं आता? टेक केस थर्ड. इनिशियली इफ द स्प्रिंग इज इन स्ट्रेच्ड पोझिशन. केस 3 स्ट्रेच पोझिशन. इथून ही स्प्रिंग इकडे आणून ठेवली इनिशियली. मग x1 इज इक्वल टू x स्ट्रेच पोझिशन. आणि ज्यावेळेस आपण ती रिलीज करू तर ती काय होणार? अगोदर नॅचरल पोझिशनला येईल. इनिशियली the spring is in stretched position, and when we release the force on the spring, it will be x2 is equal to 0. Come to rest position and then get stretched. So here work done, W is equal to minus integral x आणि इथं असणार आहे 0. ओके, पण आता कशी आहे? इनिशियली ओके, म्हणून इथं मग आता यावेळेस वर्क डन किती होणार आहे इथं? बघा आता इथं 1/2 kx dx. जर इंटिग्रल येईल तर काय होणार आहे? मायनस ओके 1/2 kx आणि 0 to x. मग आता परत मायनस मायनस प्लस आणि त्याला मग 1/2 kx square. This is the work done. For third case, I am again going to repeat. In third case, spring is in stretched position, that is in the positive x direction. So x is equal to x1 is equal to x and natural position 0. And hence, when we solve the work done, we will get this positive term. Now case 4. In case 4, what happened? Initially, the spring is in compressed position, that is x1 is equal to minus x. And again, suppose this spring is this position, compressed position. When we release the force, it again going to natural position. So x2 is equal to 0. Here, spring is in stretch position, and when we release the force on the spring, it comes to natural position. And when in case 4, when the spring is in compressed position, and when we release the force, it goes to natural position. So here the limit is minus x and x2. When we solve this, again W is equal to integral minus x 0 kx dx. Solve this, again we get 1/2 kx square. This is the work done. Again this is the positive. Okay, and now the last case, that is case 5. What happened in case 5? Initially spring is in compressed position, that is x1 is equal to minus x, and when we release the force, it goes to natural and then further stretched. मग आता इथं आपण म्हणू, इथं पहिल्या म्हणजे 5व्या केसमध्ये in case 5 or in 5th case, the initial position is compressed and final position is stretched, that is x2 is equal to x stretched, positive, compressed, negative. Therefore integral work done is equal to minus x1 असं म्हणू आपण minus x to plus x and kx dx. Solve this, we get 0. Okay, why this 0? Because this getting cancelled with this. In this way we study the work done by varying force along with different cases. In next lecture we will see the different type of forces, that means conservative forces and non-conservative forces. What is the conservative force? What is the example of conservative force? What is non-conservative force? What are the examples, or what is the example, or what are the examples of non-conservative force? All these will be studied in next lecture. Till then, we shall stop here. Have a good day.